приоритет. Меѓутоа, независноста, самостојноста и начинот на кој што Македонија е конструирана е единствената и врвна и апсолутна цел на граѓаните на Република Македонија. Јас знам дека интеграцијата на Република Македонија во Европската унија е истовремено интеграција на Република Македонија со целиот напреден свет. Исто така, ако ми дозволите уште една секунда, знам дека интеграцијата на Република Македонија во Европската унија истовремено значи интеграција помеѓу македонците, албанците, турците, ромите, бошњаците и сите други. Меѓутоа, сите треба да знаеме дека основниот конститутивен елемент на Република Македонија, македонскиот народ, кој гласаше во 90-тите години за сопствената независна држава, која што ќе биде конституирана согласно неговите светогледи за тоа како истата треба да изгледа. Оставете ги 90-тите години на страна, значи статус кво е дека нема Европска унија без решавање на спорот за името, тоа е јасно кажано. Секојдневно ги слушаме пораките за директни средби, преговори, ангажман во преговорите. Дали е ова вистинскиот начин кој што го опиша господинот Чацимаркакис? Ние како политичка јавност во Република Македонија можеме да му се заблагодариме и на господинот Чацимаркакис, на господинот Талер и на сите други пријатели кои што доаѓаат во Република Македонија, ги пренесуваат собствените сугестии и собствените ставови. Република Македонија е суверена држава, таа сама ги одредува собствените приоритети и единствено кој што можеме во овој момент да направиме да се заблагодариме за советите кои што ги дават, но да оставиме институциите да го водат процесот така како што го водат, бидејќи тие најдобро ги антиципираат потребите на македонските граѓани. Една од основните потреби е интеграцијата во Европската унија, како што исто така основна потреба е зачувувањето на македонскиот национален, културен, етнички идентитет и уставно име. Господин Чацимаркакис. Nobody goes against the independence of your country. Becoming member of the European Union does not mean that you lose your independence. You pool your sovereignty, that's how we call it, but you remain sovereign. And if you see what people decided here in a referendum, it's the first step, becoming independent, and the second step, what everybody wants in this country, 99%, that's your statistics, that's also Eurostat, is to then join the European Union. And of course NATO, but that's European Union, is that what unites people here? And this is the will of the people. Put that to a referendum and you will see that there might be an opposite result. I'm not here to give advices to the government. There you are right. But I'm here to create the right framework. And the framework is, we welcome you. We want you in the European Union as soon as possible. You are ready. You are one of the countries in the whole region that perform best in economy, in social, up to now, in social cohesion. You respected the borders of all your neighbors. That's wonderful. That's why we said we want you in the European Union. If you don't understand that call, it's your fault, because we opened all the doors. If the key, unfortunately, is to pass by Athens and to have a 5 minutes agreement, then this is unfortunate for both or for everybody, but this is the way to go. If you don't go the way, we cannot change it, because the Greeks, unfortunately or fortunately, have a veto right. We cannot change the law right now. Then it's your way to go that way. Господине Талер, значи ли тоа дека господин, значи ли тоа дека тогаш од сите вредности на Европската унија остана само солидарноста, кога ги слушаме сите овие пофалби, дури и тогаш кога се злоупотребува? No, what I wanted to say is that we also have to be fair. And part of fairness, not to blame one side, because their information, I've also heard this about 5 phone calls and so on. On the other hand, we see how welcoming was Skopje in accepting the Nimitz proposal to visit Macedonia next week, and how long it was necessary from Athens to have the Old decision. Government. Old government. No. At this occasion, next week, 23rd of February, to give the green light. Okay, we are ready to welcome you also in Athens and so on. And from cabinet of Prime Minister, I have several information how many times he proposed the meeting with Prime Minister of Greece and so on. So there is obviously a game play going on, who calls whom and when and how, who is ready to answer and not, and so on. So what we can do is to help that they meet as much as possible. But there is another point which I wanted to say to the debate a few minutes ago. All of us in Europe, we have parliamentary democracy. And
on this we are quite equal and the same. There is a substantial difference between our parliamentary democracies. In some countries in Europe, leaders of the coalition and the opposition, they sit for lunch maybe once a month or once in 3 months, and they discuss important issues. They have certain hotline on phone or through their cabinets and so on to discuss important issues. I'm afraid that maybe in Macedonia this is still not the case, so that the Prime Minister and the leader of opposition, they don't communicate enough. Only through the media, of course, accusing each other. I'm not here to deliver any recipes and so on. But in Scandinavian countries, in Netherlands, in France and so on, such people who are the key people of the nation, they sit together sometimes. And they discuss, this is of national importance, let's have a sort of agreement what is our strategic attitude. So my appeal is to unite, to integrate your efforts, your energy, your time on these key strategic issues. Not only in the coalition, also with the main opposition party and so on. And of course, again, it's not to blame only coalition. Opposition should also be a bit constructive on these issues. That's my message. Because I had the same experience in Slovenia, so it's not very different. But through the years, we recognize that there are some issues we should be united. Nevertheless, whether we are in opposition or in the coalition. Zoti Bučkovski, ku është opozita në gjithë në këtë situatë dhe kujt është përgjegjësia? Груевски има апсолутната власт. Опозицијата се обиде пред неколку месеци да го охрабри и нашиот претседател Црвенковски му порача дека не треба да се грижи за опозицијата ќе ја даде поддршката. Но од друга страна, ние се сомневаме дека заради домашни потреби Груевски, веројатно како Папандреу, што глумел дека 5 пати го барал Груевски, така и нашиот премиер секој 3 дена бара средба со Папандреу. А што бара средба? Не ми е јасно што бара средба. Сака да го реши прво, да го сака да го реши прво, не мора да се сретнат. Ќе отиде Спасеновски, ќе отиде било кој протуѓар, нека отиде, нека однесе писмо во Атина и дека каже дека сме подготвени за некоја средба, каде што ќе има решение. Вака јас мислам дека го губиме времето. Апсолутно го губиме времето. Времето не ни е сојузник. Јас сум убеден дека во овој момент не се подготвува конструктивна атмосфера во Македонија. Одамна, значи се плашам дека активен сум во политиката повеќе од 10 години, се плашам дека предчувството ми е лошо дека атмосферата не личи на добро, не личи на создавање сојузништва, прво да има сојуз меѓу Груевски и Ахмети, да видиме дека владата функционира. Јас се сомневам дека таму функционира. Тоа се лукративни некои работи, за клучните работи има сериозни разлики. Со опозицијата, па се гледаат како куче и мач. Па ја гледам во парламентот и после неколку дена. Долго време се работеше на некој минимум конструктивен однос меѓу власта и опозицијата за кој говори господинот Талер. Не сме гледале многу далеку, ни биле идоли словенците. Затоа Македонија стана земја кандидат за членство во Европската унија. Тогаш имаше друга власт. И јас во еден период имавме 3 премиери, но сите многу повеќе ценевме опозицијата и многу повеќе ги ценевме албанските политички партии. Господин Буčkovski, при крај сме со времето да фрлиме еден поглед во поблиската иднина. Дали очекувате на наредната средба на меѓупарламентарниот комитет Македонија веќе да има датум за преговори? Не. Gospodin Mehmeti Devaja? Ta përmbyll diskutimin me qenë se jemi në fund vetëm edhe me disa pika të rëndësishme për t'i potencuar. Shpresoj apo pres që rezultati apo konkluzat të jetë pozitive. Megjithatë, mendoj se në ndërkohë mbetet edhe shumë për të bërë Republika e Maqedonisë. Unë nuk jam në grupin atyre që i lejon vetes për të treguar se çfarë duhet bërë Republika e Greqisë. Ne si parti politike, si subjekt politik që përfaqëson shumicën e shqiptarëve, të vazhdojmë të japim kontributin dhe mbështetjen tonë konstruktive.
për një arsye themelore shumë të rëndësishme dhe